Guys, I post like 2 videos. This is my third video. I know, I'm gonna cry. If you guys know, I have 8 subscribers, and I love if you guys would subscribe to my channels. Because my family is, you see that thing over there in the roof up there in my outside. We need it. Yup. It looks like we are not. I have like makeup and stuff. I know. But my nieces are here. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Look at this. Oh my goodness. This is mine. This is mine. This is mine. This is my brother's. I know. I'm gonna get like. Don't be suspicious. The what? The what? In here. In here. In here. In this room. There's something in here. Mama? In here. Brand die niet zeker. Ik heb die van plakken. Wat is daar van zitten? Maar daar moet zitten. Oh yeah. Delicious. I'm working, guys. I'm working. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Where'd you get it? Oh, you guys want to sit in here? You guys want to Zou ik nog even geven? Nee, en je dochter. Je dochter. Gaan jullie zien? Gaan jullie zien? Who said so? No, it's somebody's going to. My daddy's gonna. Wat is nou goede paar mensen over aan? Maar wat hebben we nou weer? Je hebt ze van moeten oorspreken. Wat zo drankers. Hoe zou ik naar de vrouw gaan? Dat moet ik niet. Heel lesavond eigenlijk, laatst zaterdag. Ha? Ja. Nog een beetje jelly. Maar goed. Chef. Jij zegt dat jij zit achter die bak. Je zit nou wat jij van mij zegt. Zeg maar zo. Ja, jij zit zo. Toen nou hoor ik jij achter die bak staat. Zeg ik het jij. Voor de bak is het eruit. My dad is in the toilet. My dad is in the toilet. Afrikaans. Yeah, that's good job. This is a chili bite. Don't be suspicious. Don't be suspicious. It's like 1 minute. Water. Okay. Chick. Jullie ook mee nou. Chick. Wat is het? Jezus. Op Zwaarden, maar dan komt zelfs op een Zwaarden. Maandag steken ze het door. Toen komen ze de school in voor de poep. Ja, god, ik wil weer ook dus. Ik denk niet meer. Mama, there's a video.
Maar dat is verschrikkelijk laag. Ja, leuk. Maar doe ik nou I don't know if this Maar one is niet meer. coming. Maar Josephine kan mij ook proberen. Zo makkelijk gaan op. Maar, luister. Zee. Waar met zo'n plek? Kijk daar dan. Wat? Die stoelen op die opstaan en zo. Zee. I'm gonna sing in here because I didn't have it to throw that out. Okay? Don't be suspicious. Don't be suspicious. My mom's supposed to like that way. Oh my goodness. Nee, nou die oontje. Waar is die oontje? I don't know. I don't know. No. Oh, een druk. Waar zou ik die? Waar zou ik die? Waar zijn zijn box? It's like dark in this room. My mom's knife. You guys want to know? Wait. I don't know where. Wait. This room is like dizzy. Nee, kijk, laat hier. Ik zie niet. Ja, wat zit hier? Wat zit hier zo? Ja, det var så. Wie? Ja, lekker. Jeg vil lige gå på dem, men det var... Jeg kan ikke det, du er lekker, så du har været lidt. Men det er det, jeg tror, jeg ikke, hvor du skal komme til slut. Men det er jo sammen. Nou, waar is ook bij stil? Nou, dan denk je weer zo fijn. Ja, dat is niet naar dan. Something stop. Kakak, laten we jou eens de telefoon. Ja? Die zet jou op telefoon. Nee, je hebt lang aan doen daar oriënteren. Dat is nou ook niet meer mooi. Aqui estamos ao quarto. Eu vou utilizar aqui, só um surdo. Je bent heel aan ik vind wel leuk die in. Ik kan het even doen. Maar even. Ja, dat doen we dat. Dit? Oeh, zo goed dingen. Kom maar, hallo, wat. Ik stel hoor, we zijn boeien. Nee,
뭐야 깨까 내가 누나를 공사한다니 봐 그게 감이 야 그럼 나 시사 와디 감이 저 Oh, you should stop. About 10 minutes. 선생님 왜 이래 그 파이하면 이제 진짜 좀 나를 이제 깨는 Okay. Okay. So, we just moved in our house. I'm telling a story right now. Okay. It's a real story about us. Okay. So, just moved. Oh my goodness. So, I'm gonna tell you guys. Okay. We just moved in this house. It's gonna be 2 minutes long. And, when I started my channel, I was like, oh my goodness, I'm gonna get subscribers and likes. But it's not actually so easy. But my channel is my 3rd video, and my aunt says I'm gonna be a great actor, but I'm not gonna be an actor. I wanna be a YouTuber, but I actually wanna turn into a doctor one day when I'm bigger. And I have the money for that. And yeah, it's my dream to be a YouTuber and a doctor at the same time. So that's why I'm making this video today for you guys to just say how my dreams. Because I'm gonna go learn for a doctor. And yeah, I'm gonna make my lips right now. I know you guys are gonna cry, but it's hard for us. It's hard. And my grandmother is suffering with a leg thing. That's why I'm gonna turn into a doctor to help people. So yeah, and yeah. Thank you guys for watching this video. Like and subscribe and comment that down.